In 10 seconds, I want you to describe our president's leadership style. 10 seconds. Wow. I am trying to find respectful words. I know. Najua ni hard. Pale campus tulifundishwa management of people. Na kulikuwa na different management styles. Kulikuwa na management style moja inaitwa This is the Modern Vibes on Vibes Radio. This is Signal. And the Signal is 104.5 right here in Nairobi. Hey, Mazema guys of Mombasa, find us there on 98.7, Nyeri 98.8, Meru 107.1 and Eldoret 107.5. Tuna hang out na Lucia. Hey, Lucia Maze ni mtrue sana. The hard girl Lucia. Badman is still surprised. Hard girl, Maze. Hey, Lucia Ayiela. Brain yake pelekani na looks zake. Oh my God. Shika. I'm a surprise. Uja surprise. Hey, my friend. Yo, hata mimi yenyewe Lucia Maze check from that angle. But yeah, Lucia is she's a digital activist and sema jina podcast yako Lucia. The Uma Action. The Uma public. So for public. See Uma ya kuchi. Oh, see form. Umebamba sana Kevo. Do you consider yourself a Pan-African? Yes, I do. Yeah, I actually consider myself a racist Pan-African. Let me ask you. I say that because Africa is the cradle of mankind. Like when they trace the roots of human beings, we originated from Africa. So we are simply just gods like walking on earth. That's true. Like acha nikuulize, unabamba Kevo. Wala Badman, calm down. Breathe in. Umepata machi yako. So acha nikuulize kitu Lucia. For example, umeingia kwa room ama an environment, an area like this one hapa hivi standard. What is the what's the ultimate way yenye sasa unaweza identify a Pan-African? What are some of the traits of a Pan-African? Ukimwangalia tu hivi the first time unasema this one is a true Pan-African. Sidhani wanakuanga na luku, but I think akiongea I'll be able to tell the words words they speak. First of all, watakuwa very anti-status quo. Watakuwa very anti-popularist westernization narrative. So wako very rooted kwa the African identity. Kama hizo. And do you think the number of Pan-Africans in Kenya grow? True, authentic African. Wanna believe in our values or traditional values, when I preach, nini. Do you think we're there, especially as young Kenyans? No. We are not there. We are not yet there. Bado kidogo. But the curiosity is there. The need to know is there. So to go on the right track. True. Good stuff. So let's have a look at the front pages. Niko na a copy of the Standard. And I know also you have a copy of the Standard. Wameandika hivyo Raila's 15 million signature puzzle. What next? Azimio leaders will today launch the collection of millions of signatures from Kenyans who express discontent with the government. However, opinion is split on what follows after this exercise is complete. The story is on page 11. Sasa enyewe, now this signature drive, Lucia, according to you, unadhani kutakuwa na impact because the idea here is to oust the president? Napenda hii question, what next after collect hizo signatures. Unajua kuna time manzao wasadi walitu wakianga pay bill number. Naweza penda kuona hizo statements za M-Pesa please. Kuliendaje. So this, I know Kenyans wako very pressed sai. Tuko in a very difficult position. Na politicians wanna take advantage of our position to kuendeleza agenda zao. Trust you me. Sai hawa se wanasema wanaenda sijui kwa streets, sijui maandamano, wanaenda kucollect signatures. Wakiitwa tu mkono na wakanjwe handshake vizuri tu. Kapesa tu kasafi kazuri mse.
Hakuna signatures hakuna na kitu ka driver bila kimandamano. Hakuna signatures na maandamano. Alafu if we want to oust the president, constitution iko very clear. Like there's a way you should go about it. Ndio, it has to come from the people, but I don't genuinely think that hats zao says iko in the right place and they are really advocating for us. Kwa sababu kama ni hao wangekuwa in government say and the other guys in opposition, we would have been in the same yeah, exactly. Same position. Yeah, it's quite interesting kwa sababu so what are we left with as Kenyans yani? Nani ndo ana fight for Kenyans? Nani ndo akona public interest at the heart? Watu wanaanza kusema it's the courts. We're left with the courts. Okay, umtata. Okay, umtata. Umtata huwa. Umse bana yani Buddha. He's the true opposition. Huyo ndio Otero. Yeah. Otero bila gani. Buddha. Manze uchalewa wanga anafight watu wengi manze nayo tupandisia si uongo. Kuna watu wengi sana wanafilio vibe vile tu mdema anasema unaona. Hii maandamano mara moja hata si hawana mambo ya hati kali hawana mambo yetu. Kuna ni mambo yao. But how do you know, bro? How do you know? See, it's been there. Yeah. System ni ile. You know, What makes you think Raila is not fighting for the people? Let me tell you how you know. Yeah. How many MPs does Raila have in parliament? SRC juzi imesema inaongeza mshahara ya kina nani? Unaongeza wa mshahara Kevo? Exactly. Yeah. So inaongeza mshahara ya MP. Umesikia MP yoyote wa ODM akisema zim. Usiongezewe do ni kubaya. Wow. That's how you know uko peke yako. Mkenya amesikia hapo nje. That's how you know tuko peke tu by the way, because if they really had our interest, kuna so unashindanga hapa kazi yako kila siku kuketi upewa sitting allowance zima kutoka saa 9. So mbona sisi sisi tumeemploy our MPs ni taxes zetu zina pay salo yao. Job description yao ni literally sit down and make laws. So why are we paying them a sitting allowance? Ebu imagine wewe umeishia mtasku moja alafu umefika hapo stage unaenda kupanda mat. Donda amesema mat haitoki shimo kama mjanipea standing allowance. Jamesh na amesimama kusimama. Tunakupea standing allowance ya nini tena? It's true. Mazeni, you're very right. Sometimes more na politicians, mgesa kingia kwa hiyo parliament, it's over. You stop being part of the people. It's like there's a spirit in that building. Unapata, utashangaa, unapata mseme tumia zaidi ya mamita kuingia job inampatia mathao. Unage, unapei, unasikia hiyo job MP analipwa 1 point. Akipoma VAT na nani, lakini alitumia 10 million ku campaign. So lazima get you arudisho do. Even that reason. Unashika inarudi kwa allowances. Ukiangalia pay slip, usiuliona anaitwa nani Peter Salasia alionyesha pay slip yake, sijui alikuwa anachukua like 97k net salary. But then our say wana receive almost over 100 different types of allowances. Kuna gari. Ukiangalia tu allowances peke allowances zao peke yake zina come up to around figure of 1 million. Yeah, nilikuwa nacheki stats flani walikuwa nasema Kenyan politicians are some of the highest paid politicians in the world. In the world. It's mind-boggling. Na bado at the same time Kenya is one of the most country inatolewa ushuru. In Africa than silo tunaongoza after South Africa. Alafu the world ni Brito. In fact Kenya tuko top 5. So when it comes down to this the high cost of living right now, tunaona kuna public outcry, but at the same time nika prezo alikuwa anataka history ya finance bill ipite tu hivyo yani without regard of my feelings zetu yani. Why do you think is it a case of my advisors working or maybe hawachezi kama wow, they're not really telling the president what exactly is happening on ground? Ama he's how can I say it, he's got in a conundrum yani hana option, lazima tax my guys, hakuna pesa. Kenya ina do. Problem ya Kenya haijai kuwa revenue collection. Hatuna a revenue collection problem. We collect a lot of revenue. Kukiwa na maandamano tunaambiwa in a day we are losing 100 billion as a country. So clearly we don't have a revenue collection problem. Problem inakam kwa expenditure. How iyo money yenye imekuwa collected is being used. Hapo ndio mali shida inaingilia. Mimi siwezi hapa nikwambia ati Kevo ni advisors wa president wetu ndio wabaya sijui nini president wetu ni direct mentee wa Moi.
Menta wake alikuwa nani? Moi. Menta wa Moi alikuwa nani? Kenyatta. Hao ndio watu wanakuwa considered our founding fathers. Right. Ukiangalia government expenditure from the time of our founding fathers, it has been the same. Hakuna kitu imechange in the way government spends money. Yeah. Tunakaa kwa hii ofisi for 5 years, wase wengine wakikam the next 5 years furniture inanunuliwa mpya. The last time hapa mmenunua furniture mpya ilikuwa lini? Computers nanunuliwa mpya about a few months ago. Our standard were different. Sawa. Yeah, unajua hapana. Please Lucia. But then you see, that's the thing. So when your mentors taught you to spend like there's no limits tomorrow and no end of this money, you will continue doing that. So it's not a problem of advisors, it's a problem that has been inherited from independence. Awesome. Yeah. It's interesting. Clear up hivyo #morningvibes with Kevin Badman. We are right here kwa MVP report na tuna hang out na Lucia Ayiela. She's a digital activist. Tunapitia magazeti. When we come back, we'll still continue to have a look at some of the top trending stories on the papers. Right now, 7:30. Good morning. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Shuka. Yeah, big tune right here on Morning Vibes. Umesema shuka? Shuka, shuka naye, panda naye. Buda. A big hit, a big one. Ni bei ya gharama ya maisha. Hivyo ndio wasanii wanafaa kuanza saa hii. Unajua, tuacheni hizi makalongo. Ni kurili. Ni real hapo nje manzi. Unajua bei yako na point. You know, during time ya slavery, ukiread history ya slaves, na music na arts na culture, unajua cornrows is mademo shuka. Do you know hizo cornrows zilikuwa used as a map? What? Yeah. What a joke. Zilikuwa used as a map na field niggers. What? Wase venye watahepa. Root ziko. Exactly. So na tena reggae and roots. Ikatokea hapo cause walikuwa wanaimba about the reality of vitu zilikuwa zinawa happening at that time. Walikuwa wana sing against the oppression. Ilikuwa music ya kupea wase hope that kuna kitu tunaweza do ku change hii situation yetu. In fact, so it's a very important thing that sai music yetu ianze kuimba the real thing about ina kwa society sai situation kwa ground, because music ni one of the most powerful ways za kupass message, communication na nikiongeza tu msisitizo kwa story yake, unapata kasa hivi ile history ya warasta kulangi nyama before hiyo walikuwa na sosi unaget, lakini time ya slavery iliabolishiwa walami walifanya nyama na kuku ikakuwa ni expensive sana, vile ule slave na ndiye ametoka kwa slave haezi afford unashika, so walianza kuimba kwa nini madondo inatoshana na nyama unaget, kupatia watu hope ya usijam kula pia madondo hiyo ni kanya aki unaget kuna protein so manze ni real sana mziki watu wanze, so hata nani Steve last time kwa nilimwambiaje I hope sio unatuchorea wimbo inaimba kuhusu unga imepanda. It's true. Tuanze ni kuimba the real thing vile iko maybe watatusikia. Wewe umepoa voice manze, u reach the people. You are the voice of the people. Unaget? Jana nilikuwa nasoma article fulani kwa gazeti. Was it, I can't remember who wrote that article, but alikuwa ameandika a couple of African books zenye magazi wanaweza soma. I'll try and get that article because I feel like easy my information maze wase wako nazo, but it's limited. I feel like haijakuwa distributed fiti. So if you have any knowledge of African documentation maze, share to your friends and your family. Tujengane maze. Hata wale yangu mkiingia utapata nimeandikiwa hizo vitu sana. Tafuta kitabu fulani. Unaona kama sasa hii tunasoma gani Lucia? Rasta and Resistance. Rasta. Buda. So jana Raila Odinga was out in the CBD. Have a listen to this. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu, nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu, kutoka kule upande ya Ngong tukaja moja kwa moja Karen Dagoreti mpaka hapa ndani town mwenyewe. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150
kurudi 150. Yeah, so jana baba Raila Odinga was in the CBD. Alikuwa anasema you know, walking to work, akaenda akaingia kwa nganya fulani, you know. No sali toka Karen. Ushaipanda nganya za Karen. Karen inakuanga na manganya kweli. Z. Anasema pale raunda. Pale gallery. So but baba was out here doing his thing. Unachika, I think his thing umeka fit. Anataka ku rejuvenate your idea kusema, you know, he's with the people doing people things vitu kai hizo yani. And mimi selo iko nini watu wanasema baba anafaa ku hang boots, anafaa ku retire. The man is still capable. Hata jana Bunia alikuwa anasema let's give baba about 10 to 15 more years. Guys, in fact, Lucia, ODM nasikia in fact in Azimio as a coalition. Kuna rumors here and there that some people are questioning Baba's leadership. Wanasema, okay, we appreciate you, Baba anakuanga hands on, but maybe tunafaa ku strategize. Maybe endorse somebody younger. Baba ndio akue hapo kumpatia mentorship, but we need to do things differently. Easy vitu za Baba, kumbuka products boycott, haiku make sense. Bipartisan talks, haiku make it. Hizi maandamano za juzi kabla 7/7 haikuwa na impact vile. Do you think there's a point? Watu wako hapo hivyo Azimio, do you think they have a solid point saying maybe he should retire? Na ndio sababu bado watu wakatuma mado na till number. Baba kapata handshake, hizo pesa zikurudi. But mimi sikuchanga, so stengilio story. What's nayo Lucia? Wase wako na valid point. By the way, they have a very valid point. Mi siezi dictate baba ata hang up boots lini, kama hatawai hang up boots. Ama atana boots. Maana ngoja angel of death come through. Oh my God. What? I cannot dictate manze, sina yo power. But what I would say is right now where Kenyans are, if we just bring in somebody else that is neither baba nor Ruto sijui nor nani, aki trust you, mitu nafuata huyo mtu. Wazo wametoka na kwani uko na Wajakoya. Alafu baba kama Wajakoya angekuwa amekuwa hapo ameprogrami wapo condition. Tuko tumeingia. Kwanza changu kuambia, I wish Boni angesema yeye ndio tumpatie the next 10-15 years. Because why not? Na umsaki kwa hapo alafu baba tu aseme XYZ tosha. Nayo. Unadhani Ruto ataperformaje 15 million votes? Unadhani Ruto ataperformaje 2027? Based on hizi mavitu zote mazee zimekasirisha wa Kenya, CAS, finance, sijui nini, ataperformaje? Acha nikwambie. Tunaweza sema so many things that are not positive or negative about our president, lakini the one thing huyo mtu atuwezi cheza nayo ni political strategy yake. Itafika 2025 na 2026 tunaongea sauti moja, zile projects atapiga huku nje very dangerous. Hadi mtasahau sasa mmekuwa mkiteseka. Alafu 2027 aseme tu tano fresh, Kenya wapigie kura tena. Na tusonge tukiendanga. Unajua kuna msalimisho hivyo jana tukidisha hapa breakfast. Aliniambia Kev, let me tell you, Ruto will rejuvenate himself in the final year of the elections. Hizo tu kila mtu alafu cheki sasa kama sisi tuko hapa na tunajua hivyo. As in we are here and we know that. Tunajua ukweli after 3 years from me mambo yote inaendelea. Itakuwa maybe hizi mambo zake za nyumba zimeanza kuonekana, watu kwa hivyo ilikuwa ni serious. Mambo ya barabara imekuwa kwa hivyo ilikuwa ni ukweli. Atukopi pesa nje, tukopeshwe, tuko na doo yetu. Kwa hivyo imefanya kazi. So unasema tumpatie time nini? Mimi ni mmoja wale tunasema hatuna otherwise. Tumpatie ndio tutaiba na 5 years na kama Kenya ilikuwa nchi ya kwanza Afrika kufanya election kwa null and void. Si hada tena hii miaka 5 Kenya prove tena Ruto anaweza kuwa the first president in Africa in history to a one term president. You never know. Mimi kitu yenye na disagree na nimekubaliana nizo vitu zote umesema isipokuwa hapo like hatuna otherwise. Kuna otherwise manze, impeachment is an option. Historia nini babes? Historia signature. Tunaweza impeach president manze tu na signature. Ni venye tu atuko serious. Vile politicians wanabaiwa kwa hiyo parliament. Sasa baba aenda salamiwe, amebeba hivi signature. Hebu sikia babes. Amebeba hivi signature. Ruto ndio huyo andawa sasa. Ruto anamwambia buka. Si baba nilikwambia ukiingilia ile side atakuwa na issue na wewe. Nesuingilia poleta hii signature. Apewe.
judiciary, kila mtu ana feel sahi executive ndio ina run judiciary. Unanishika? Kwa hivyo wapeleke hivi waseme signatures zilifika 15 million lakini 14 million. Lakini Kev, let me ask you. Kev, unajua apparently judiciary right now approving to be with the people. Wanaprove yani nika buda mtupe msanya. Bro, check hizi rulings hizi zote. Wewe kwanza tufike Supreme Court ndio uongee approving to be with the people. Mtupe msanya. Brani anaweza tuone. Kwa pili sikudanganya. Kwa pili sikudanganya. Unavenye ule msali alikuwa anaitwa nani ule mwenye aliosha mikono siku ya Yesu Kristo. Herod. Huyo. Hakuwa pilot. Anyways. Huyo msee. Huyo kitabu yeni. Acha nikusho. Court of Appeal ndio kitu imeosha tu mkono safi alafu ikaambia Supreme Court atmoskumia hiyo. Nyinyi chezeni nayo. Kaende so unasema judiciary Kome akisemaje? Cheki kwa hivyo unasema judiciary wako kwa mfuko ya preso the executive. Let's just call. No, I want to be real. Mimi kitu sahi nasema we don't have independent institutions. We don't have any independent institution. Because kama ile time ya finance bill, zile argument zilikuwa parliament hadi nilikuwa like hizi ndo akili tumechoose to represent. But did you even hear what MP ule Silvana Sosoro alisema? Ati walikuwa na bribe my MPs wa Azimio to vote against the finance bill. Ndio ilitembea bro. And then finally, to switch lanes before we open the phone lines on 0719012700. On page 4 of the Standard of Medical PV, 10 reasons your child is not safe at school. Hey, maze, very shocking. Yeah, new forms of violence, emergence of criminal gangs, extreme ethnic violence in schools, religious-based radicalization, cyberbullying and extremism, kuna gender-based violence, school unrests, alcohol and drug abuse. About 18% of adolescents aged between 15 and 17 reported using drugs and substance. 11% reported using alcohol. Maze, anyway. Early pregnancy, 1 in every 5 girls in school between 15 to 19 have begun childbearing. Main reason for school dropouts exposes young girls to mortality and morbidity due to birth-related complications and unsafe abortions, harmful cultural practices, child labor, kuna weak laws enforcement, mental health education and disaster preparedness. Now, yani shule tu tunaongelea. Buda izine mashule za squeezy man, I don't understand. Kama tunaongelea prison. Manze. Ukichekizi vitu zina happen. What goes on through your mind, Maze? Are our kids ever safe in schools? You know, I've been speaking. Okay, I think if you check my YouTube channel, I did a video that I talked about how schools are such a toxic environment, by the way, especially public boarding schools. Kwanza zile zenye ziko Western Province. Hatari. I am a product. Speaking from experience. Acha nikwambia, by the way, I suffer from very, very bad anxiety kwa sababu ya my experience in boarding school, high school. I went to a high school yenye haikuwa shule. Bunyore Girls High School was almost a concentration camp. Mlikuwa slaves huko. Wewe. But it made you strong. It made you it gave me trauma and anxiety. I am now a mental health patient. Oh no, I'm so sorry. Yeah. I've always been strong. That was not how you bring out the strength in a child. And let me tell you where the problem is. Mimi sikuzaliwa na sauti ndogo ya wasichana. Like unajua kuna wale wasichana wanaongea hi Kev, good morning Kev. Aki you look so no, mimi I was given the voice that I was given. and I was given the boldness that I was given. Do you know shule hiyo ilikuwa considered kiherehere? And I am thinking hakuna at any given point niliaika chini nikaandikia Mungu barua niko like God unipe courage na sauti mzito, you know, like no, I never chose that for myself. When school is supposed to bring out the best in you, tukiwa high school, honestly for me ilikuwa tu like I'm being punished for literally existing. We'll talk about that in a bit, Maze. Right now nataka umalize your story in a bit, but nataka MVPs watu MVPs tupige simu Maze 0719012700. It is all about the MVP report. Tungependa kujua stories zote za make sense huko kwa grao, zote zimekuwa zikimake headlines, and also you can react to our top stories as well as the fact that Lucia Ayiela is here. Unaweza muuliza swali yote. Let's talk to Lokitari. Good morning Empress. Waza. Salimieni huyo mrembo ako na sauti poa. Hiyo sauti anasema ina. Hiyo sauti ilifanya kando shule. Oh, thank you manze.
At least nimepata accomplice. Usijali atakuwa na kama hapa sana ashinde regular. Hata si tumelike manzi. Karibu kwenye show. Hii story na watoi shule. Yeah. Watoi wako safe by the way. Hata hizo story umetaja zote hamjataja watoto kukidnapiwa. Kuna cases mingi sana siku hizi watoto wanakidnapiwa. Especially 98.8 mambo sio poa. Na sijai pia wakitangaza. Yeah. Inabidi watu wote wako Nyeri msiangalie mtoi wake poa. Unakuwa na mtoi shule wewe pia? So do you generally feel yani unakuanga worried, unakuanga anxious about safety ya mtoi wako? I tell you hata atokangi shule mpaka ni muende. What? Ako how old? Ako 4. I can imagine. So sawa, asante sana Loki Tari. Let's keep it moving. Vibes Radio, good morning. Yo niaje mgues. Katenje katakata katenje kidogo barabara. Uni OCS South Meru keja. OCS. Awo. Karibu kwa show babu kubwa. Bana mitungu tuko locked. Bana sasa ripoti yangu Maiman. Yes inaingilia hizi story za capitation ya Makole. Manze usikii bado hao watu kuna vile wanaambia watu watawapea capitation na ingi. Bado haingii uko kolega ni wewe ulijuaje hii information? Mimi niliingia kwa system ya shule mbaye student portal. Mimi naambiwa ninalipiwa lakini kumbe quotas zangu zote hakuna yenye imelipiwa. Nikona tu ile deni. Acha jokes man. Bado deni iko. Umgesi yani I think there's something wrong with the connection. Tupige simu tena. OT all the way from Likoni again. Karibu sana. Unasemaje bro? Double Kev. Yes I. Hey, wagwan brethren. Sawa baba lao jo tukufiti Likoni kunani? Likoni bwana tuwashukuru Mungu bwana, baridi tu lakini tunashukuru tuko sawa. Fiti. Nice one. Salimia Lucia hapa hivi alafu kama kuna comment ama swali we can do it. Lucia. Mambo? Poa, habari asubuhi. Poa sana. Tunafurahia bwana vile unapeleka mambo hapo mdogo. Unajaribu kuchanua jamii mazee. Big up. Lazima muhimu sana. Wazi. Sasa Kev. Yo. Yes I. Kwanza nimpongeze ile jaji mwenye alipiga ile kitu. Piga hiyo kitu ya finance bill very fast. Fanya ile kitu. Yeye pamoja na ukiwa mtata. Sasa hao ndio vio wa jamii. Hao ndio kio cha jamii, unaona? Sababu bwana hii kitu mazee ilikuwa inakuja kutupeleka vibaya sana. Wacha kwanza nipatie praise wetu advice kidogo tu dakika moja hivi. Oh please, yes do. Hii mambo ya kutax Mkenya live nini left right and center achana nayo. Kenya kuna pesa nyingi sana. Akijipanga tu vizuri apunguze ile safari nyingi sana, alafu hawa mawaziri wapunguze kidogo. Naona pesa iko bro, na atapata pesa nyingi ya kurani nchi. Badala hii tax itakuja kuletea shida. Hii ni sumu kwake, achana nayo. Yeah, no, it's interesting. Lucia alikuwa anasema, hey, judiciary kuko mfuko ya president. Yeah, this is just happening for now, but itapita very fast. Wacha nikwambia huyu jamaa unajua judiciary na parliament tayari ameweka kwa mfuko, lakini kuna some independent hao judges wako na idea nyingine nzuri inaweza saidia. So wacha tustick nao, au sio? Exactly. Asante sana. Aaron Tirop, good morning. Yeah. Bigfoot. Waza. Mguys, tupate ripoti. Gotea Ayiela hapo. Nimesalimika sana. Fiti? Mimi niko BA labda wewe. Ana pia mimi niko poa. Naona umebamba akishogoma hapo mbaya. Muda umenotice. Nimenotice. Umecheki wewe pia muda. Mlidhani niko peke yangu. Sasa wewe anaweza kusaje kubamba mtu? Lakini amekubamba juu unaona ameaweken bado. Mimi ni kwamba ana brain nyingine different sana manze na magialdem wengi ambao tukushai kuwa nao. Sasa jana mliona hiyo movie ama mimi sikuona? Unajua ni kama politics stars wetu. Wanafaa kunominatiwa Grammys. Nini liape? Rawe angalia Rao vizuri. Yeye kipanda kadinga. Ule mse alitoka kutoka Ngong. Namat. Anachota waseti ako Kalesa alafu kuna motorcade imemgoja hapo kana hivi.
Atavu mdhanie mko pamoja. Ni highlights. Unajua Kenya hatunaga ma leaders, tunakuwaga tuna tricksters. Lakini bro, Bigfoot kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani Raila akapanda nganya hata kama alipanda for some distance peke yake? What's the problem? Sasa mbona aseme basi anasikia tu Rao. Rao anasikia Rao. Sichukii mtu. Unaona? Sichukii mtu, lakini ule msee ni akuwe real. Acha kutudanganya ati anasikia uchungu ya fea ni Wanchoni. Unajua baba ako na pesa ngapi ya Wanchoni hata inafanya kitu kwa mfuko wake? Hata hizi notice kianguka. Hata dawa kiangusha hawezi jua. Unadhani anafaa kuritaya ama aendelee tu hivyo? Endelee kupanda madhri. Kenya tunataka watu kaa kina Boni, akina Maina Jenga, tunataka watu kao. Lakini sasa hao watu wenye wameishi hapa kwa hii system, hata akiingia bado itakuwa the same. So sawa bro, asante sana. That is Bigfoot. I don't know why people don't believe in Raila maze. Anyway, ni sawa. Acha nicheze kwa moja lakini to action. Buddha, this is the longest serving, one of the most celebrated opposition leaders of our times. My guys, give him a break. No, we are giving him his flowers. It's just that manzapa mali tumefika. Kuna kwa authenticity fulani tunatafuta na tukaoni. Acha to come back. Kitaka kupanda nganya. Ni sawa, hakuna ubaya na Raila kupanda nganya. Lakini wewe panda tu, usipande nganya ndio utudanganya ati tuko pamoja. Tunajua tuko kimoja. Sasa shikilia hapo hivyo. Good morning, #morningvibes. Tuko hapa hivi na the one and only Lucia Ayiela. She's a digital activist. We're having tunapitia magazeti. Twende kazi. Good morning. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Lucia Ayiela, she's a digital activist. Lucia, by the way, ukicheck your front page of The Standard, wameandika hapo hivyo, the President Ruto suffered another blow yesterday after the High Court declined him and a finance bill, ama niseme Finance Act 2023. And Ruto pia ameambia Chief Justice constitute a bench to hear the weighty taxation matter. What does the future look like? Options za Ruto ni gani sasa? Na hiki tutapita kweli ama I don't know what's going on through your mind. Mimi maombi yangu ni moja, Supreme Court tafadhali isikize sauti ya Wakenya. Tumesema tutaki. Tumekataa hiyo kitu, tumekataa. But it's not the end of the road. First of all, I have a problem na the way that thing has been structured. It should not be a blow to anybody. It should just be the rule of law has been followed. So it shouldn't be a blow to President Ruto or to Kenyans. It should just be the rule of law. Alafu president akona options mingi. If you sit down with economists, watakuambia taxation is not the only way to generate revenue. Exactly. Tukona option ya privatization, and by privatization ni kama we kwako ukiwa umesota na ukona assets na ukona loan unafaa kulipa, una sell your assets to pay off the debt. So that's what privatization means. So as a country we have some assets that can actually be privatized to help us generate revenue. Sorry, Ruto anaweza sema si ndio asset nikiana tuze. Kevo, you play too much. No, sina amasi mwenye. Lakini no, you're right. Human beings are the best resource. Human resource is the best resource. It's true. Other than privatization, kuna something called a flat tax rate policy, whereby unaweza collect more taxes by kuweka flat rate tax across all levels of income, rather than kusema you will tax more to those who are earning more. Kwa sababu ukiangalia in Kenya, those who are earning above that ka 500k, it's a very small tiny percentage. Exactly. So we'll end up collecting less revenue. Na mi si economist, but I know those. So kuna very many other options that our president has to generate revenue before he even thinks about taxing us the way he's taxing us. And then kuna also austerity measures. Exactly. You know, na ata SRC yenyewe ilisema if we scrap off some of these allowances in a month, we can be able to save like 18 million and above. So can you imagine in a year how much it adds up to? In 10 seconds, I want you to describe our president's leadership style. 10 seconds. Wow. I am trying to find respectful words. I know. Najua ni hard.
pale campus tulifundishwa management of people na kulikuwa na different management styles. Kulikuwa na management style moja inaitwa mbwa. I think in a wrap-up conversation. Lucia, Ayiela, thanks manze. Thanks sana. Jesus. But there is only views of Lucia, hizo si za standard ama Vibes Radio. Walai ni ukweli kuna management style inaitwa mbwa, management by walking around. There you go. There you go. Thanks Lucia. The abbreviation. Management by walking around. Exactly. I like, yo guys, it's 8 a.m. Asante sana Lucia, right? Tutapatana tena huko mbele. I know we will engage even further. Imekuwa real mazacha tusikize news with Dennis Aseto. Kevo. Yo, I'm surprised. #morning vibes. Twende kazi. Good morning. Atar.